Hello everyone, welcome back to Kuts Kitchen. Iniki kitchen no cooking. We're just going to see an unboxing video. So I have some interesting stuff in here. This is Le Creuset brand cookware. I think that's how it's pronounced. It's a French word. In the company is France and Belgium based company. So they are in this business for almost 100 years now. So they specialize in enameled cast iron. So let's see what all I have. So this is the first set. This is a set of 2 condiment pots. It comes with a lid and a spoon. So this is actually size. I'll just keep it on my palm so that you know the size. It's so cute and small. So this is a set of 6 ceramic ends. This is one different color. Like if you see, this is creamish pink undertones. This is blue color. So all are a different color. So this is the size. It's very beautiful. இன்னைக்கு காமிச்ச எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லையுமே என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் இதுதான். இது இஸ் their signature product. It's a petite casserole or a mini casserole. ஸோ இது இவ்வளோ தான் இதோட சைஸு. இப்போ இவ்வளோ குட்டியாக இருந்தாலுமே இட்ஸ் குவைட் ஹெவி. ஸோ இந்த மாதிரி அழகான பாத்திரம்லாம் வச்சு சமைக்கிறதே இஸ் பியூர் பிளிஸ். ஸோ இந்த குக்வேரில் சமைக்கிறதுல ஒரு 2-3 அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஒன்று இது நல்லா ஹீட் ரீட்டைன் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் சூடு ஏறிடுச்சுன்னா நம்ம குக்கிங் வில் ஹேப்பன் ரியலி ஃபாஸ்ட். ஸோ தேட்ஸ் ஒன் திங். செகண்ட் கொஞ்சம் திக்கான லைக் இட்ஸ் குவைட் ஹெவி அண்ட் திக், ரைட்? ஸோ அதனால் ஃபுட் நமக்கு சமைக்கும் போது தீஞ்சு போகிறது அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்காது. அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் க்ளீனிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி. பிகாஸ் இது எனாமல் இருக்கிறதுனால க்ளீன் பண்ணுறது சமைச்சு முடிச்சக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணுறது அதெல்லாம் வில் பி குவைட் ஈஸி. அண்ட் ஆல்சோ இது லைக் நான்ஸ்டிக் மாதிரி திஸ் இஸ் நாட் இதில் நம்ம சமைக்கும் போது இதனுடைய தன்மை ஃபுட்டில் லெச் ஆகிறது அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்காது. ஸோ இன் தேட் வே ஆல்சோ இட்ஸ் குவைட் ஹெல்தி. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் இட். ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த குக்வேர் பற்றி. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் ஷோன் யூ மை நியூ கலெக்ஷன். என்னுடைய மினியேச்சர் குக்கிங் ஐட்டம்ஸில் these are my new add-ons. So in vara videos la you'll see more of all this. Thanks for watching, and most importantly, please subscribe to my channel and don't forget to click the like button. Thank you very much.